Yes, morning. Get the fuck out of bed, bitch, go. Get up, and they got go. Time to wake up, bitch, get up. Get up. Yes, morning once again. Just always remember ku era njagala kuwuliriza that song. It's so inspiring for me. Ezamu momentum. Yes, hope all is well. Abaliko typing yes bw'oba osobola okumpulira bulungi. Obanga kwoli tutandike. Ennaku z'omwezi leero ziri 5 mwezi of course tuyingidde ogw'omwenda. Florence, SK Peter morning, Jafari morning. Yes, get up tutandike week empya. Buli wiiki mbeera musanyufu. Kaga Raymond, buli asobodde okwekuumirako kyakabi nnyo. Buli week mba musanyufu nnyo kuba mba manyi other than abalala abakeera Monday ng'agamba kale omanyi teri kisinga kuba kizibu eri bakozi nga Monday. Most of them weekend ebeera nyimpi nnyo kubanga ekisooka wayoleza engoye, wasiimuulira, wakolaki, yijja emipiira gyazzeemu. Aba akyali musanyu eryo ng'ayina ozuukuka ku Monday. Abamu ng'akyalinako ne hangover. However, ffe ba trader ate lwe lunaku lwe tusinga okwagala kubanga oba ovudde mu weekend ng'olaba mpanvu nnyo tolaba ku charts tezitambula. Naye ebeera nnungi for your refreshing. Okurefreshing obwongo bwo. As usual, tugezaako okutunuulira week bw'eyinza otambula ku Monday ne tulaba ki kyekiyinza okubaawo. Leero bank holiday. Leero bank holiday mu US ne Canada. It is a Labor Day. So, kitegeeza yo nandigambye volatility ebeera ntono naye ate ebeerawo nnyo. Ekisooka kubanga abantu babeera simanyi oba gundi yange eri clear, video yange naye nsuubira ndi clear. Lwakuba focus teri bulungi nnyo ne sharpness ne nnyingi nnyo. Okay, so olw'okuba nti major banks tezibeeramu, kino eno kiwa wells, kiwa abantu oba like abantu abamanyi okumuvinga akatale mu direction gye baba baagala okukola manipulation. So ebiseera ebisinga lwendabye buli lwengamba tugeze pound oba UK nayo bank holiday, ate weesanga nga pound yen etambudde nnyo. Buli lwogamba US nayo bank holiday, gold atambula nnyo mu New York session. So sijja gamba nti volume ejja kubeera ntono naye volatility eyinza okubeera ey'amaanyi. Just olina kubeera careful butakubeera nga baku manipulatingirawo. So leero tewaliyo nnyo red folder, kitegeeza tewajja kubaawo mawulire gayinza likely kumuvinga katale mu direction eri opposite. Like volatility tuyinza okubeera ne volume like akatale ne ka trendinga ne kagenda, naye volatility for example ne twambuka ate then ne tudropinga oba ne tufuna manipulations like this. This is volatility, like swings zibeera mpanvu eza highs ne lows.
like zineno, this is volatility. Volume eyinza okubamu akatale akataliimu volume ke kanonga karanginga kalibwe kati, that is tekaina we kalaga oyingira trade nebeera ng'ewiikinga wansi ne waggulu. Kati this is kineno kyanjawulo n'ekino. Volume eyinza okuba mu katale nga ntonotono, nga sinene naye ate ne wabeerawo ne wabeerawo volatility, oba wayinza okubaawo ne ka trendinga kyonna kyekirinze kyentunuulira kyekiyinza okubaawo. So Monday bwetyo bweri likely leero tugenda gezaako okwanguwa so that nyina emirimu gye ngenda okukwasaganya mu afternoon, so ngenda kulaba nga ngezaako okukendeeza ku budde bwe tukwata. Tulina major news events on AUD. Bank rates basuubira okwongeza interest rates by 50 basis points. Kubanga bw'olaba omanya otya nti 50 basis points kwata zineno, which is the previous interest rates. Amawulire ngezaako nnyo okutunuulira economic calendar kubanga gamazima kambabulire. Forex, naddala Forex ono gwe tradinga, tetutradinga nti tutradinga pound yen n'okwata pound, no, tutradinga mu luzungu kale ekyoyinza oyita CFDs, contract of differences, oba contract of for difference. Like for you just say nti pound oba AUD US dollar egenda kwambuka oba egenda kukirira. Major banks, major gundi zezi trading venture capitals, zezi trading Forex, fetu trading contract nti bweyambuka, if you buy at a low price n'ogamba nti egenda kwambuka, they give you the difference. Bw'ogamba nti egenda kukirira, they give you a difference webanga egize, then they pay you. The broker pays you. You don't own any dollar, you don't own any pound. So kati bw'okola loss means bw'ogamba nti egenda kwambuka nekkirira, then bagenda gwogenda osasula broker, bagenda kutoola ku sente zo. That is the market. Kati ffe tetulina ne bw'otradinga ne bw'olaba tradinga CFDs it doesn't affect the underlying value. Just batunuulira butunuulizi nti generally baneno aba trading to the broker baliwa ba majority bakoze eki. Then they drive the market, the real asset, a physical asset to that point. Naye okudrivinga akatala kuwaina okubeerawo fundamental egenda bakiyita batya mu luzungu nkyerabidde, justifying the movement. Tebagenda tunuulira butunuulizi bameka aba trading contracts ezo CFDs bagambe kati tukamoving mweno side. No, if they really want to get liquidity, if they trade against you, balina okubeerawo ne justifiable reasons, and those reasons are the fundamentals, either political, either economical, oba either kyonna. So kati bw'wabanga tewaliiwo lwaki akatale, lwaki gold eba erinnya, dollar lwaki eba erinnya nga tewaliiwo reason lwaki. So bw'onoogenda mu banks, bwe tumanya nti ffe tetutradinga Forex, tutradinga contracts, then tumanyi baani abatradinga Forex. These are the banks. These are venture capitals. Zineno mainly beba tradinga, beba gula pound, banks ze tradinga, interbank trading, like trade. So kati bwe babanga beba tradinga Forex, gyogende ku banka yonna, nze nagamba genda bugenzi ku bank obuuze baliwo aba tradinga Forex mu banka yonna,
gonna amatabi gali oba genda ku Forex Bureau obabuuze order block eri luddawa obabuuze candlestick kije mutunuulidde. They don't. So candlesticks zituyambako toward data how the prices have moved. Kati olw'okuba pattern ziri repeating themselves, that is how we get major gundi n'ogamba nti pattern yeno pattern omuntu yenna personal kyovolaba fenna bajjajja basoma ne bakola emirimu gye bakola naffe bataata ne basoma naffe ne tusoma byebimu bye tusoma. The same things, the same behavior kade bakajja kukuba kade kali kye bakubanga ekiwiru kigundi ne banyigaka alamu essaawa ze zimu tezikyuka omusomesa bava kweno ku stage be badda kweri. They are the same like the same behavior patterns. Lunch tekyukanga konti kati bagirya ku ssaawa 10 no timetable tekyukanga konti kati English wa ssaawa 2 math wa ssaawa 6 like nti oyina omusomere ssaawa 6 nera 45 minutes a lesson. The same behaviors abantu tebakyusa behavioral patterns. So kati if they are buying or selling, then be ezo candles tracking those behavior patterns over price action. Now kigenda pushing our bank zigenda kuba fundamentals zigenda zagenda soka. In fact, very few banks who use technical analysis, very few atenerebera department intono. So kati ffe tutunuulira behaviors of banks ne tugamba okay, let us do this. Kuba bank ejja tunda ku rate ez'enjawulo enkya neereddemu eseeringa ekole rates ez'enjawulo like ojja laba nga ze repeating the same thing bali mu range yemu. Kati that is how we kati ffe tugezaako okutunuulira banks zino eno zigenda kuba zitunuulidde ki to do their decisions. Zekyengezako gira bwoba twekitegeera bwe kiba kigira siki tekikola makulu ku avoiding something. Understanding it is not abasinga baga how to trade fundamentals. You can't trade fundamentals kubanga toyina capacity trading fundamentals. Just tulina ku understanding biki ebigendo driving akatale then ne tutambulira mu eyo niche ne tubeera nga tugezaako kutambula at the same pace oba ne tulowooza ne tufuna sentiment ki aba market makers ki aba bank abatuwa rates zineno kubanga we just get a copy of what the dollar is, the price, like for you even if okay ebyo na biva kumanya ekizibu bwe tubatandika trading tutandikira wata candlesticks gundi meta trader nga tutandika trading kyekizibu ekitumenya nti tetugenda into pairs oli nakubulira quotes generally tusoma meta trader. We don't study Forex kyekizibu ekiriwo ebiseera ebisinga. So naye in that sense just nze kyenjagadde ogamba the fundamentals are important if you have some clue. Tewetaaga trading fundamentals nti kusaawa eziti kusaawa emu ngenda kuba ntunuulidde mawulire. No, ekikulu kumanya nti okay gana amawulire Australia inayo interest rates zitegeeza ki eri Australia nti zitegeeza bwe ziti okay bwe mba trading Australian dollar then you know kubanga I'm taking attentive notice of this kubanga byebigenda okuleetera Australian dollar either dropping oba okulinya. So setaaga kubeerako ku gundi naye nyina okumakinga nga ngamba enegenda leeta volatility rates enkya kusaawa emu zigenda kuleeta volatility ne volume katale according to this. Then cash rates zezo interbank rates mu gundi ojalaba cash rates ojalaba bank rates ojalaba FMC yemu abasinga gye tukozesa zonna interest rates.
Okay, so omanyi otya nti bagenda kwongeza by this is what they have oba they are expecting. Eno ye previous zineno ze rates ze ziliko kati zineno ze basuubira. This is the expected. So just subtract this quarter 2.35 or subtracting echo 1.85 kyensuubira eri 50 0. Egenda kubeera 0.50%. So zigenda kubeera 0.5%. Kati waneno mu bwoba oyogera mu terminology za trading oba za economics, kino kibayita 50 basis points. Bwe zibeera 0.75%, ebiseera ebisinga zitambulira mu 0.25 mwe bagirire yo like multiple of the 2.5. So either ebeera 0.75 over 1%, that is times 4, 1.00%, then 0.50%, then esembayo obutono ebiseera ebisinga bongeza by 25%, 0.25%. Zineno ze rates increment batandika na 0.5, 2.5, then 0.5, 0.75, then 1%. Kati eno 25 je tuita 25 basis points. Zili percentage points, this is basis points, then nebera 50 basis points, then 1 nezibera 100 basis points, then 75. So kati oli bwagamba nti bayongeza by 75 basis points, umanya bayongeza by 0.75. So olabira unexpected. Kati now if you know nti basuubira kuongeza by 0.5% over 50 basis points, kati awe tujira nti ate ibo bongeza batya. If they don't increase by 75, ne bakendeza rates, ne bakendeza ne bakola less than this, less eri 25. Ne batongeza by 50, gye badde basuubira oba 0.5, ne bongeza by 25. Kitegeeza nti bongeza by less of what they expected. Kati eno 0.25 eno oba 25 ogigatta ku 1.2 gondi 1.85 ne bakuwa waneno answer. Kati oba ogifunira waneno gwe ojalaba nga bagamba tugeze nti eri point bajja kutera wane badde expected 2.85 35, kati bwenebeera 25 kitegeeza ogattako 25 waneno which is 2.10%. Alright, kubanga bongeza by 25, eno 25 gigatte kuchi, eno 0.25% gigatte waneno, kyensuubira ebeera 2.10. Kati zineno actual zijja kujja nga ziri bweziti waneno mu actual gundi mweno column. So kitegeeza bakendezeza rates, ate we bakendeza rates essaawa zineno tulaba tulaba inflation, kitegeeza waliwo less inflation. Bino ebintu bikwatagana. Ekyongezesa interest rates oba ekireeta interest rates kiva ku inflation. Inflation bwebeera waggulu, banks zigenda kwongeza interest rates okukkiriza wansi gundi inflation. Kati buli we bongeza interest rates
kitegeeza business zibeera zikendeera amaanyi. Kati kibeera kitegeeza cash abasinga bagenda kubanga ogenda mu bank, cash abeera very very key, yeetaagisa kubanga ogenda mu bank ogenda sasula cost, kubanga interest rates, these are cost to a business. Kati oli agenda kuba savinga cash we atunde asset eziri risky olw'okuba bank eyongeza interest rates nnyo, naye bwetayongeza nnyo oba netayongereza ddala nebeera ku zeros neno nesigala zezimu, kitegeeza asobola okufuna ssente mu bank ez'enjawulo, asobola okukola byayagala, n'asobola kubanga liquidity wali ssente weeziri ezikola byayagala, n'agula stocks, n'agula bitcoin, n'agula emmotoka, n'agula he can spend because interest rates ziri wansi, ate bank tekola ki, bwe mbanga njagala cash nsobola okufuna cash kubanga cost ya cash oyo ntono, naye buli lwezongeza kitegeeza ogenda kuba oyongera cost. Oli ajagamba mu kifo ky'okugenda mu bank okwewola, kantunde bitcoin, kantunde Tesla stocks, kantunde emmotoka yange, agenda kutunda assets ze, assets zatandika naye tasobola tunda nyumba ye ng'already ayina bitcoin n'agamba kantunde nyumba, no, agenda tandika ng'atunda ebyo byayina ebiri disposable amangu, ebiri high risk. That is how they sell. Kyovola banga stock market ebadde kirira, crypto abadde kirira olw'okuba interest rates okuva banks wezagamba nti twongeze interest rates okukkiriza wansi inflation. People have been selling kubanga sente zigenda kubeera za bei. So kati interest rates ekyo kyolina okutegeera kyeki, lwaki ziri key, zigenda ku affecting akatale, zigenda kuleetera abantu okunoonya cash. Kitegeeza cash is king bwebanga interest rates ziri waggulu. Buli we bakendeza interest rates kitegeeza I can do my business as usual. So kati awo olina okumanya bongeza by how many points. Babongeza by points nyingi, ne bongeza by 75 ababadde basuubira 50, kitegeeza gundi AUD egenda kubeera y'amaanyi, egenda kubeera very strong. There is a need for Australian dollar. So just ngezezaako kuwa gundi kubanga interest rates zigenda kujja, GDP per quarter basuubira positive numbers as they did, which means ziba negative, that is a recession. Government GDP numbers zitegeeza government tekola sente, like sente government zejje mu ngundi, GDP gross domestic product, sente zejje mu byetunde ebweru bw'ojjako byesuubula, ebadde ekola sente mu exports minus imports, mu tourism, mu farming, mu services, byonna ebireeta sente than ebifulumya sente. Bw'oba ogenze China okusuubula, kitegeeza ojje sente mu Uganda n'ozitwala China. Kati bwe babala ebijja sente mu Uganda n'ebireeta sente mu Uganda, then they ask themselves wa we basinga okufuna sente, like difference erudda, that is GDP quarter to quarter, meaning nti emyezi esatu. So kati baneno bagenda kugira emyezi egisembyeyo esatu balabe, kubanga emyezi egyasooka mu guno omwaka okuva mu January mpaka mu Gwokusatu, zino namba zafuluma mu Gwokuna, zalaga nti yali ekola bulungi. Kati n'ezino eziddako za Wednesday Australian dollar ngezaako kuwa so that bw'onoolaba something which ebifaananyiriza then ojja kutunuulira. PMI data nayo wanca, services bineno already biri mu mirimu gyanjawulo, sobola okukeberako. Then monetary report hearing, banene aba pound bagenda kuba batunuulira biki interest rates nga bwe tulinayo. Then Bank of Canada interest rates nabo bagenda kutunuulira ku interest rates. Bank of Canada zizino waneeno
ekisooka bagenda kulaba statement. They have a statement yemu nene ya report hearing, just amanya gakyuka bukyusi. Monetary policy hearing mu gundi ojalaba bank simanya bank governor Jerome Powell ng'ayogera baabano bonna. These are all statement gundi bank rate statements zineno banoino kubanga bebatula FMC bebalinga baneno kati byebino byebimu kyovola bojalaba amawulire nga gafaanagana naye olw'okuba tomanyi kiki kyegategeeza then kiyinza okuzibwalira. So Bank of Canada egenda kola statement ku ssaawa 11 ku Lwokusatu, then eyogere zezino overnight rates ze tuyita interbank rates kyetuwandiika oba mu US ze bayita FMC, mu Australia ze tulabye bank rates. So kati just bakyusa buli omu ensi naabwe ekiyita eno overnight rates egenda kubanga nabo bongeza by 7 oba 75 eno. You can see naye nga I believe it is 75 kubanga bw'okwata 2.5 bw'ogattako 0.75 ofuna 3.7, just subtracting eno gye basuubira. So if they reduce by 50, I mean they increase by 50, kitegeeza kigenda kubeera nga kiweakeninga Canadian dollar. If they increase by 75 or more, kitegeeza kigenda kuleetera Canadian dollar okubeera strong. Gega mawulire. So kati just ne bwolinda n'olaba teweetaaga trading Canadian dollar ku ssaawa 11 oba ku Lwokusatu. Just linda o interpreting amawulire ago ogambe okay, Canadian dollar ya increasing the interest rates. Ezo banks ze zigenda okutradinga. Banka bazibuulira wawe bagira kati bagendaga Canadian dollar eri weak oba eri strong. Then you can go with that bias nomanya nti Canadian dollar eri mpaka we banaddamu oku increasing interest rates bwe wanaabeerawo fundamentals ezikyusa akatale mu eyo bias. Fundamentally nti essaawa zineno tuli bullish oba bearish ku Canadian dollar. So bwe ndaba pullback, just manye no pullback to continue down to peak, I mean to go to the lower levels. So waneno nti we are just picking liquidity, I'll be looking for sales or achi. Fundamentally, Canadian dollar eri very weak or very strong. So nze bwentyo bwenkozesa amawulire, I don't trade the news nembeerako naye understanding nti Canadian dollar inayo interest rates. Kati nja kujja ntunule butunuzi nti baade basuubira ku increasing by 75. For example, this is what they are expecting. Kanchiwandiike wano waggulu. They are expecting to increase by 75 basis points. Now, singa teba increasing by 75, ne ba increasing kuba waneno kala ejachuka. Tugeze ne ba increasing by less, ne ba increasing by 50 basis points. Kitegeeza tujalabanga eri 3.0%. Eno yejja okubeera interest rate. Bweti bwejja okubeera. Badde basuubira 75 naye ba increasing by 25. I mean 50 basis points. So by increasing. So kati kitegeeza nti eno tewali threat ya inflation, tewali musigale by increasing naye kitegeeza gundi Canadian dollar eri very strong. Kati baba banka bagenda kuba batunuulira kineno, what are the interest rates? Abantu bagenda kola kitu buying a pound oba I mean Canadian dollar oba we sell. Do I have to hold Canadian dollar compared to other currencies? Demand yegenda kuvaawa. Abantu bagenda kuba bajja banona loans kubanga omuntu bwagenda mu banka n'anola loans kitegeeza he needs cash.
he's bringing out cash from the bank. So, kati, do I have to hold Canadian dollar? Oba no. Kati, that is how the banks trade fundamentals. Then never fixing rates, never fixing rates, yes. Exchange rates, never gamba. We need more Canadian dollar or we don't need more. Kubanga tuwagenda vera o demand, oba wagenda vera o demand. So, tulaba Canadian dollar inayo amawulire, Australian dollar mweno yonna wiki inayo amawulire ag'amaanyi, tulaba main refining interest rates, rates, refinancing rates, zigenda kubeerawo nazo mugundi mu euro egenda kulaba nga increasing rates. Recently, euro ebadde mu negative, ne bagenda ku 0.5, kati bagenda kuongeza by 75 basis points. Kineno kifuula euro okubanga egenda kubeera strong. So, by Thursday, tugenda laba, are they increasing more or less? Then Fed chair agenda kwogera, kyekimu n'ekino ekya ECB press conference, kyekimu ne wali we tulabye simanya biki olaba testimonies bikoze bitya, ebyo byonna ogenda biraba bank statements bye bimu ebyo gundi just wording ekyuka naye geegamu amawulire. For example, wa Bank of Australia agenda kwogera, kyekimu n'owa Federal Chair Jerome Powell agenda kwogera. Then waneno twalabye bank statement ya Bank of Canada. Benagi agenda kwogera. Waneno twalabye pound report hearing bye bimu. Just waneno presenters bebabeera baawukana n'engeri. Unemployment rates ku Lwokutaano, Canadian dollar egenda kubeera ng'eyogera ku NFP yaayo ku Lwokutaano. Ebiseera ebisinga zikolebwa ne gundi ne USA, naye USA yakoze ku last Friday, so enegenda kola ku Lwokutaano olujja Canadian dollar. So just ngezezaako kuyitiramu mawulire ekinti leero wiiki eyinza obutandika ng'eri slow, naye if they are looking, tulabye Australian dollar, tulabye mainly pound, Canadian dollar ne euro. Ago gonna mawulire gagenda kubaga muvinga akatale, tulina okuba nga tuli steady nnyo. So kansubire nti sibaboye na mawulire gange, naye sina kyakola kubanga for me sijja kukola bintu bitaliyo, sijja kugenda. I think for me we have to do the right thing. Okay. Florence Kagwa, Raymond Jafad Silika, Zula, morning Zach, Kazibwe Joseph, morning, Kasoma Paul, morning, Sekamu, morning. It is me, Herbert here. Hey, okay. Mr. Herbert. Okay, Kivumbi Evans, morning. Mama Francis, morning. Yes, mwina abaliko, mwebale kubeerako. Typing something, typing yes, typing bw'obanga olina ky'ofunye mawulire, typing yes tulabe, oba we should go technically, just we should go ne tugenda ku technicals, tugabugambi tetwetaaga mawulire, sobola ogamba mawulire tegayina makulu. Clinton dollar, yenyini president yenyini. From South Sudan, yes, morning boss. Tugendenga, tuitenga mawulire, do you pick something? Anze, amawulire ganyumira nnyo, bwemanga tunulide gampa courage even to hold a trade, kubanga bias. Can we continue with the news at least once in a month? Once in a week, sorry, ku Monday oba tutandikenga butandisi, twagala dola ejje wano ekole bweti. Typing yes, type something.
bw'obanga opickinze something from the news. Okay, katamanya. Okay. Okay, abantu balayika baleseewo jacket ne bagenda katugende mu maaso. Bw'obanga waleseewo jacket mirembe myerere. Onodda n'otusanga n'ogipiikinga. Omanyi sajja omu yagamba nti boss we yagendanga ku office n'abeerawo awo mpaka ssaawa nga 4-5 kati n'alekawo ekkooti n'agenda for breakfast. Bw'agenda tadda bagamba agenda kudda ne jaketi ye yagireese, ekkooti ye yagireese, kumbe ye yagenze dda ali mu birala nnyo. Okay, so katandike crypto generally Bitcoin eri mu range ekyali mu range eno between omutwalo 19 ne mitwalo 2 awo we ranging la. We have to get out of this range aden tunolira eno trend line nti twina taps ezenjawulo waneeno ne wano then here muzino mweno area. So tina touches kumpi simanyi naye nga bw'otunuulira touches at least ezisukka mwemu kweno trend line. So Bitcoin ne crypto tukyali very bearish. Olwa fundamentals zetwogerako nti zikyalaga nti akatale tekanafuna strength ate ekigenda okubeera nga kituwa gundi ey'amaanyi for a breakout USA oba dollar, kubanga Bitcoin eri against dollar. Eno ye most traded gundi. USDT sinyo naye with Bitcoin US dollar ye single okubeera traded ne USDT it is kubanga if to mint 1 USDT bobo trading a USDT BTC USDT inzolowooza kyanjawulo nnyo USDT. Now to get USDT okufuna USDTM kyebayita peg to get 1 USDT eno tether kyebayita tether nti etetharinga oba tether kitegeeza okwatagana oba okukwatagana kale kankitwale bwetyo. So okufuna USDTM oyina kuteekayo range yemu eya $1 US dollar. So any USDT equals to $1 US dollar. Just waliwo fraud ebadde ekolebwa nti okumintinga US dollar tugeze oli omuntu ayagala kugenda ku BINANCE kugula Bitcoin oba okugula Cardano oba okugula Helium oba okugula Audio okugula yonna coin gyayagala oba Shiba Inu nga ayina dollars ze. Kati aba USDT oludepositinga dollars zo bayina okumintinga the equivalent. Tugeze oyagala mitwalo o depositinze mutwalo kale tubale just 10,000 USD. Bayina okumintinga exactly omutwalo gwa USDT. Kati kitegeeza US dollar ye single trading bwa mugundi mu crypto. Na ye fraud ebaddewo mu USDT like Tether company producing a USDT ye badde ekola instead of 100% gundi 100% for it was printing ebadde ekolera ku 75% backed. For example nga bw'onooleeta omutwalo gwa dollar okukuwa USDT bonga bagenda kwongera mu 25, meaning nti buli mutwalo gwa dollar oguleetebwa gumintinga omutwalo gumu mu 25,000 eza USDT.
kitegeeza nti badde fraudinga. They don't produce exactly, they produce more USDT than kiringa backing ya USDT. Singa bajjayo USDT zonna eziri mu exchange zonna abantu ze baholdinga zino okubanga zi equivalentinga ku dollar nga bazijjayo ku the same thing. Naye tekiri bwe kityo. Baneeno tuli byogerako. So kyembadde ngenzaako kugamba nti bwe tuba tutunuulira Bitcoin ne bw'oba otunuulidde USDT, kitegeeza strength ya Bitcoin oba ya crypto erina kuva ku strength ya dollar. Kubanga byonna tubitradinga against the dollar. Kati dollar buli lwebeera strong ojja kwesanga nga Bitcoin ne crypto ekola kiyeegwa. Amawulire aga-affectinga Bitcoin gagenda ku affectinga dollar, gagenda ku affectinga gundi gold, kuba ne gold ya trading bwe tuba tutunulira gold, we look at X, eno ye tika ya gold XAU ku periodic table abasomako ku chemistry omutonotono with the US dollar. Yino waneno nayo kyekulaga gold with US dollar. So kati naye egenda kuba efuna strength yayo according to the dollar. Teri independent. Eina independence yayo nti demand yayo yanjawulo nti okozesebwa mu bino ebintu twabyogerako naye. For example, gold yo eina demand eyenjawulo nti ekozesebwa mu jewelry, ekozesebwa mu wires n'ez'amasanyalaze ezaki ez'enjawulo mu mamotoka, ekozesebwa for manufacturing ebintu ebyenjawulo. Now, if the demand nga tewaliwo demand for jewelry, abantu tebagenda mu mbaga olw'okuba sente tebalina, economy embi. Buli gw'ogamba economy embaga tujongereyo, ebintu bya bbeeyi, amafuta ga bbeeyi, transport wa bbeeyi, emmere ya bbeeyi, tuwongereyo ebintu. Kitegeeza naye yandigulidde mukazi w'empeta tagenda kukola kugigula. Just fundamentally ekyo kyokka kiri kimu. Kati demand ya gold egenda ku droppinga. Kati dollar bwebanga nayo ina fundamentals ezigifudde strong. Bwabanga tewali demand for gold agenda mu manufacturing, tewaliwo agenda mu trading, ani agenda okugula gold. Gwe kyatiyo ne bw'onoogamba ekoze etya, naye gold bwe naabanga fundamentally terina demand, kyetuva tugamba demand area, demand zone. Sometimes ojja sanga demand zone nga ziri weak. We are in the zone but there are no buyers. Otuuse nakasero, oleese enseenene naye nga tewaliwo baguzi. Abantu tebalina sente, oli omugamba ekikopo kya gumu bbiri nga za bbeeyi, ng'agenda kuwa akajiiko ng'amusenerako mpaayo za 1,000. Of course tuli mu demand, otuuse mu katale mu demand zone naye tewaliwo ba buyers. Otuuse mu supply zone naye tewaliwo ba sellers. That is how we tujja imbalances, we tujja olaba breakouts. Bintu bineno bikwatagana bw'obanga obitegeera mangu nnyo. Okay, katunuulire chart sobole okwogera. Katandike ne gold. Bitcoin tuli mu range. Gold tubadde tuli mu tukyali mu downtrend. Tuyinza gamba nti twambuka. Okay, monthly waliwo ekintu kye nalaba mu monthly. We didn't talk about sijjukira nalinda tunuulira ki. Okay, I talked about it, I think. Omwezi ogwedde, yeah, it was so bearish, like even at the end we oratuuka omwezi gwa closing a very bearish, naye ekyenjawulo nti tukyalemye breaking at this support level. No buli we tubeera mweno, we reject heavily. This is a demand zone. This is a very high demand zone. Ku higher time frame we are still bullish.
eno level, it is a support level. Tetuinayo data ali eno asobola okusupportinga kuba bw'otunuulira, okay, waneeno neera yali resistance, kati levels tutunuulidde ebbiri ze zino range, twakyogerako I think last week. Yeah, ne ku weekly, gold is still very bearish. However, ali ku support ey'amaanyi. This zone, at least bwe tuba twagala okuyingira gold, nandigambye singa tufuna breakout, a retest for a continuation, essaawa zinene, oba a better trade for a sell, to wait for a pullback, then for a continuation, tufuna amaanyi to breaking essaawa zinene okufuna sells ku gold, yandibadde yeetaaga breakout oba a deeper pullback. A deeper pullback mu areas either mu 50% if I draw my fib levels from this swing eno gyentunuulidde waneeno sigenze kweri up to this swing low. Yeah, unless nga tufunye deeper pullback, at least for equilibrium levels here, kuva waneeno netufuna pullback mweno area, then for a continuation. Naye right now kye tuli mukola double bottom, eno liquidity grab candle tetunaba gitaking out, eno ye low eyaleeta eno high. So unless nga tuze ne to breaking out waneeno for a continuation, eno institutional candle ekyali very strong, ekyaholdinze, and meaning tituyinza okuba twadde tukomawo picking up more liquidity for a continuation. Eyinza okuba reversal time for gold, naye tuyinza kubala reversal unless ng'omaze okufuna gundi confirmation. Naye essaawa zineeno nandigambye if you're to sell, at least linda gold amale okudroppinga to 1700 if you're to sell. If not so, wait for kineno ntunuulira weekly, si lunaku lwa leero ssaawa zineeno, no, tunuulira weekly, ntunuulira week ejja. Bw'onooba onoonya sales, wait for a deeper pullback, maybe to equilibrium level, then for a continuation down. Oba retestinga this order block, okujjawo this imbalance eyabaddewo, anything gwe kyolaba naye nga that is a pullback. For now to sell, your target should be back to 1700, maybe 2, which is 1702 oba 1700. Your price range woyina okunoonyeza your target, because bw'onoogamba ntugenda kukkirira eno waliwo resistance which is on monthly, weekly, I think even on the daily. So last week we anticipated gold reversal ku area. Lwaki twali anticipating a gold reversal ku smaller time frame? We had another block. Tugambye eno yonna here it is a rejection block. Waneno it is a rejection block. So for gold, for sales, nandyagadde to have a retest. Mweno area here. That is where I would love to see a retest. Specifically, if we can come back for this order block. Specifically, that is what I would love to see. So, singa tujja netukola bwe tuti for sell back to this level for a continuation. Now for buys, singa tu breaking aneeno tukyali mu sales until we break this. Waneeno twabadde ne break of structure tukomawo, naye kati eno bwebanga tukkiridde okugamba nti tugenda kugira, kubanga eno break of structure lwaki ntunuulira nti this is not a break of structure, kubanga twabadde ne area gye tutamitigatinga, like unmitigated order block here eno. Kati this
break of structure and a deeper pullback mweno oyinza otunuulira anenoona naye if I take this eno zone yali teri mitigated. We had tons of imbalances. We had a supply here, which supply it was a demand. Kubanga twalina demand zone here. Waneno. Then ne to breaking out through this demand zone. Twali turenjingira waneno. Osobola otunuulira even below here. No taking on. Buli we twagezangako okugira twayambukanga, buli we twagezaako twarejectinga. So there was a lot of demand here, mweno area. Now, after that, ne to droppinga, we had to come back to retest here. Kati buneno boyinza okugamba buneno bu break of structure, there was exhaustion. Bwade bugira exhaustion. There was exhaustion and it was a buy to sell, break of market structure so that we can buy to sell. So this break of market structure, then we have a change of character after the tapping into the major area of interest. So here we have break of structure. Let me text color. Bear with me, guys. Break of structure. So we have a break of structure. Then waneno netubera with the change of character because we are moving up after breaking of structure. Then we are changing back into another. So we are changing back into another direction after a break of structure. And this chineno after hitting area of interest. This is my area of interest. Over objective. Objective. So we have hit the objective here, then netandiko breaking back down into the trend. So kati waneno sijagamba we had a break of structure tugenda kukola continuation, then we have to continue on this tukyali mu downtrend, and our objective right now is to break this low, to make a new low kubanga we are making lower lows. So kati objective yange okugamba nti tuli mu kweyongera into our trend, breaking at this low, which I expect we can make a new low, then to continue lower. However, tituyinza okujja bwe tunaba tuli mu kunoonya this objective, eno ye monthly resistance level. Okuconfirminga nti we are continuing lower, we have to break this low, a retest, then to continue down. But before waneno, they are accumulating liquidity. Bagezako okulaga nti tufunye support, so that they come back to retest these levels to mitigate, to pick liquidity again oba pushinga lower. So this is a buy or choinzo yita a sell, a market sell, a buy to sell. Chetuita bear market rallies. They said ebisinga tubeera ne these bear market rallies downtrend. We are in a bear market, but the market can rally within a downtrend. So we have tapped into the objective. Esawas neno we are making lower highs and lower lows.
Now okugamba nti tumaze okugira nze nandyagadde tapping into this, we make a new low, then tukomewo tandiko breaking a structure, then tutuuke mu eno area. This will be our new objective here. Eno ye new objective yaffe gye twagala otappingamu. So singa to breaking this objective, your last point of interest. Even this is an objective, but this is our last point of interest. Kanji stroke last point of return. So this is another first objective. Twagala price ekomewo waneno, like here. The retest either here on the structural low, for continuation to break this low, over for this to break this low. If we don't, we can continue up to here. Naye zino zonna range neno osobola trading. You can trade this range. Then chobo otunuulira nti we are in a downtrend, we are in sales, but we can have a counter trend trade. Nga tumanya objective yaffe nti we are likely to come here, so you can buy this, you can buy this, you can buy this into the objectives, to the upside, to continue down. So we can counter trade this trend. Then nononya entries, you can go to 4H, you can use 6H, you can use different time frames. Okulabanga you look for entries. Now tutegedde nti we are in a counter trend. If we don't break back, kuba tukyalina objective esembayo wansi ku breaking at the previous low, which is this, okola new low. Eno ye objective yaffe waneno, okola new low. Eno yabadde mitigated ku 4H, then eno ye daily range, daily structure. Tusobola okurejectingira kweno order block. This is already mitigated. Esobola okudda nebeera mitigated again naye. Nsubira after tapping into here, my objective oba my focus ejja kubeera wano. We can reject here oba waneno oba mweno area. Then specifically nsobola okuscalinga in ninoonya specific areas wawe tuyinza okurejectingira if we come back into that area. Botunuulira we have this supply zone. Eno zone esobola okubeera ey'amaanyi okulaba nga we reject in here specifically. So kati kineno kyentunuulira. Then how do I buy in counter trending trading anti anze kyenandyagadde if I'm to trade this counter trend nandyagadde tukomewo. Where are you? Nandyagadde tukomewo mweno order block here. Singa tukomawo wano wansi, something like this. Then netulaga rejections waneno nti we are failing. Jukira eno inayo ye monthly. Here it is a monthly resistance. Support. Nera ye weekly support, nera ye daily support. Kati eno level ekyasobola okuwa double bottom, then to these levels you buy this. Esawa zineno sinza buyingira wano, sinza buyingira wano. In buying, if it comes back ne rejecting, I would love to buy here to this level. But so rejecting and to kilira over kweno level and to rejecting. So I'm looking for buy one NO1C about 1700 kweno level 1700. Then if we don't come back to retest this level and we get rejections, netweyongerayo bweyongezi nandyagadde breakout waneno for confirmation as we retest then to this level sinakindi kweno level kinandyagadde. So
My TPs waneno, mweno, neno. These are scalps. I'm buying gold if I'm to get a buy as a counter trend into this major objective. Bwe tubanga tetuna taking out this low. Neera ne bwe tugitakinga kubanga objective yange ya taking out this low, then maybe we can start pull back to continue higher. Bwe tubanga tetuna taking out this low, then I'll be looking for sales square level. I'll be looking for sales square level ne kweno level about 17,500 jakuba nonya 1750, then wenjo kunonyeza sales, then 1730 40 more sales, or break below, then for continuation when you nonyeza sales like 1750, 1740 30 32, mweno range 35, then all break below here. Bwembanga tuchali mweno range, I'm not looking for sales on gold for continuation. Ezo ze levels zengenda okubanga ntunulide. Let me look at Euro USD. Euro twina ya mawulire agayinza okugifuula a bit stronger. So already Euro ya losing at that parity. We are breaking zineno simanya trend line kyonna gwe kyoyagala otunuulira. We have broken parity already. Tuli below. Abanja America bali mu kugira. We have taken out liquidity abada settings up here. Let me start with the daily. Okay, when you look at Euro, teyinza kunonya buys in any way. For Euro, if you're buying Euro, mbutufu obeera oli cham. Just oyina kutunuulira butunuulizi ki ekiri mu happening. For now, we are seeing we are moving lower. Katulabe sawa zineno wawe tuli. This. Okay. Yeah, tuli ku area of interest. Bwotunuulira Euro USD twavaako waneno eno, in fact we tuli wenyini one. It was a bit of supply, like people were saying it was a big resistance. Eno tuli mu supply zone. Twasemba in fact okubeera wano, wakatale kasemba okubeera waneno mu Euro, ndoza okuviira ddala kandabe mu 2002 biri ebiri. Eno yali resistance yamanyi, then we broke out. Laba, this was a very good breakout, a retest of the structure level, then netwambuka waneno wetwava netweyongera yeyo gye tubadde yonna yonna Euro gyebadde okuva mu biri ebiri. So wetutuuse kweno supply zone, eno area nkulu nnyo mu Euro. Kati it may be nti pushing a price to these liquidity levels, these areas of interest, kulabanga tukola ki tweyongerayo. Bw'ojja specifically ku area gy'oyinza otunuulira, eno yandibadde zone y'amaanyi, naye we already passed through it. Twagiyiseemu this order block. So we already passed through it. Kati chetwinzo tunuulira wawe twinza before abamawulire beganabagaze, subira twinza okufuna some rejections oba some bobo ina pair gyoyagala otunulako kuba asigenda tunuulira pairs nyingi leero. Just ngezaako kuwa
kiki kyoyinza otunuulira ku top down analysis oba otunuulira charts. Abasinga batunuulira time frame emu n'atunuulira gundi yokka yokka tugeze 15 minutes 1 hour ye waayagala trading tunuulira structure kyekisinga okuba ekikulu. Structure etambula etya? Singa ofuna structure bwetambula kigenda kuwa gundi. Already eno order block twa rejecting them, now we broke through. Eri next eyinza okubeera eno tugambye wane eno it is a rejection area. So now if God wadde tulina this singa not God singa euro dollar a breaking out here with kubanga major objective nsuubira emaze okugira to retesting the beginning the alpha of this move eno yona gye tubaddemu eno waggulu beginning yayo wetandikira like stem yayo eri wane eno wetuli essaawa zino eno yonna waggulu gye price gyebadde gyevudde etuuse weyatandikira eno yonna mu 1.5 so yatandikira wane eno move eno gye tubaddeko mpaka ku 1.5 1.6 ku the top essaawa zino eno wane eno wetwatandikira bwetubanga awo wetwatandikira nsuubira banje abagenda okuyingira demand egenda kubeera nene than the supply with the fundamentals if they correspond. Singa euro eyongeza interest rates by 75 zebadde basuubira oba more which is likely to do, nsuubira nti euro egenda tandika okubouncing for more buys like okufuna strength. And if the euro gets strength kuba kati botunuulira ba Christina Lagarde badde mu meetings ezenjawulo like really US dollar okuyongeza interest rates si kyamaanyi kati kuba kibaddewo naye ate euro buli omu agamba let me buy a euro. In fact aba USA ne other countries are going into Europe for vacations. Kitegeeza if you're going into Europe, you're demanding for a euro, you're buying euro. Bagenda for vacations, for tourism, for kitegeeza they are increasing the GDP for Europe, they are increasing the volatility, they are increasing the liquidity of Europe. They are buying euro. There is a demand for euro. Baseeringa their dollar nga bagenze mu trip, bagenze for tourism, ebintu babigula mu Europe, bagenda mu Greece, bagenda mu France, bagenda mu Spain. Ekyo kitegeeza now the demand is shifting on euro. Olwaki bagamba nti US dollar eri ya losing, euro ya losing the parity with the US dollar. Eno ye time entuufu ey'okukola vacation. Kati fundamentally bwebanga euro efuna strength kitegeeza tutuuse mu area of interest nandyagadde tu retesting wane eno tandika okukola break of structure then okweyongerayo for buys. However singa ekineno kye nandyagadde sinza buyinga euro essaawa zineno njagala tukole breakout zineno areas tutandika okurejectinga. It means if I want this breakout and a retest kweno level kitegeeza njagala ndabe zineno ki order blocks zineno nga they are used for a retest, for retest, not rejections. We reject here to bring back oba kufuna confirmations okufuna liquidity to drop lower. Kiki nandyagadde okulaba ku euro. Bwengatako fundamentals kitegeeza ku zino levels zigenda kuyambako kukola retest oba pullbacks for liquidity grab to continue higher. So they are for sell to buy. Ekyo kyensuubira. However singa tu droppinga mweno eno zone eno nzibu, singa tu droppinga ne tujja mweno, then we need to break out for continuation.
So wetaga breakout, retest, funa confirmation either mu zino areas anywhere for a confirmation to drop lower. That is euro US dollar. So for buys, nandigambye, don't buy right now. Linda breakout, linda confirmation for a continuation. Waliwo documentary gye nadenda about how Russia and China want to dethrone US dollar, or to undermine the powers of US dollar through the petrodollar, nga bajjawo petrodollar, through export, bingi waliwo conspiracy eriwaawo okulaba nga dollar losing its. Okay, let me look at pound yen, GBP, JPY. Hey, let me first look at GBP USD. Pound yebadde eri very weak. Botunolira pound yebadde eri very weak as we saw. So toyinza gibalanga US dollar unless nga nayo eyongedde ku interest rates, eyongedde girachi naye pound eri very weak. So kyenandyagadde okulaba just pullbacks zino areas here for continuations for sales. But tuba tukomyewo wano waggulu as long as to break is this high, kubanga eno high yavuddeko eno low, had this low, then eno low ate nga twadde tujja ku retesting areas of interest. Order block for mitigation, we made a low, we made a deeper pullback, then we had a double bottom, a double top to make a new low, which is a lower low. Kati chetwagala either pullback mpaka mweno area or a deeper pullback on the premium level for sales. So pound ekyalaga weakness unless nga balina kye bakoze ku interest rates, ku employment levels zikyali wansi, fundamentally nga pound waliwo ebikyuse naye bwe basibye ebyo bakyali mu kulonda gun prime minister tumanyi oli Boris bamugoba byebimu olw economy. So kati kineno kye twagala okulaba pullback for continuation. Yen yo ekizibu kyayo individually naye badde eri weak. Ekibadde kimaking when you look at GBP US dollar, you look at this, it is trending. This is on the daily, it is trending. You're in a level zotunulira no gamba. If we reject here, if we break here, I'll look for a continuation, I will look for a pullback like that. Omanyi wawo otunulide. If we come back here, I'll look for sales. If I do this, if we break below here, I'll look for a breakout, a retest for a continuation. However, with pound yen, it is opposite. Tewaliwo continuation, olaba range eriwo. Tuli mu range, waneno yali yambuka nnyo, nekomawo, waneno yali moving. However, mu the past almost 2 months, okuva July, tubadde tuli bubi. Tewabaddewo movement yonna okuva July. Tuli mu this deep range. Akulage range tulimu okuva July. Awo awano almost the same range. We are dropping naye ate engeri gye dropping nga mulimu gundi z'amaanyi. Tewaliwo movement, tewaliwo bw'ogigeraageranya ne pound US dollar. US dollar ebadde very strong. Ozogiraba bw'obalabala okuva July olaba trending eri understandable, osobola ogirelatinga nayo kuva this was July. So I think kati oba olaba aneeno bw'obeera mu smaller time frame ojja kubeera gundi ng'oli okwatiddwa
So pound ekireetedde pound yen okubeera this nti yen yennyini yo eri weak, pound eri weak ne yen eri weak individually. Yen eri mu kukendeeza kusala interest rates, eri mu stagflation for over now 5 years. Baadde bakoze Olympics eyawedde mu Tokyo. N'abasala kyokka nga baateeka ssente nnyingi nnyo mu bintu kubanga tewaliwo bawagizi. Hotels zonna tezaakola ssente. Kateebereza omuntu eyazimba hotel ng'asuubira Olympics kubanga yali wa kubeerawo mu 2020 nga bamaze okusika oyo gundi waabwe gwe batta. Simanya Ebo oba Ebo biki. Yali ayagala kuleeta Olympics so that it can boost the economy. Baali baakamala okugira agenda tandika mu 2020 gundi najja. So yen eri very weak. Nera bw'ogenda, let me go to the JEX. This is the yen, individual yen. Nozogiraba, it is very, very weak. It is dropping massively when I go to 1 month. Olaba yen mbutuufu toyinza kutunuulira, it is so weak. Individually yen tubadde tugiraba ng'eri weak. Now, amaanyi gonna yen payers ze gayinza okufunanga gava ku weakness g'eri pay endala, like the what? The base XX Japanese yen. Kati okufuna amaanyi eno pay okufuna amaanyi yonna oba US dollar oba ki okufuna pullback tugeze ne tukkirira, kitegeeza eno pay erina kubeera very weak. Eno erina kubeera weak. Bwe tuba baakwambuka eno pay endala. So yen you had to buy this. I mean, yes, you had to buy this. Okufuna sales kitegeeza eno pay ebadde eri weak. Eri very weak, weaker than Japanese yen. Alright, kuba Japanese yen, economically it is very, very, ekyali mu bonds buyback, interest za bonds ziri waggulu nnyo, ekyakola stimuluses, kubanga economy ya Japan ebadde mu gundi mu stagflation for 5 years now. So, bobo tunuulidde, for example, US dollar, Japanese yen, bobo comparing a US dollar ne Japanese yen, daba bwetambula. US dollar very strong. Fundamentally, US dollar is very strong. Japanese yen fundamentally is very weak. Tubadde tulaba gundi, if you were buying, so many people were buying, even guno omwezi gwa katandika ennaku ziri luno lwe lunaku olwokusatu olwa trading. Naye olaba we are breaking out mu zonna gundi kubanga US dollar individually is strong. The DEX individually is strong. You look at the US dollar is breaking out on the monthly. It is breaking out on last month. We failed to break above. Then breaking out. Kati US dollar is strong. Then Japanese yen is very weak. If you pair those two, a weak yen, a strong US dollar, what do? You just buy that. You buy the US dollar. Now, when you look at the pound is very weak. That's why tulabanti weak currency to weak currency tugenda funa consolidation. Tuli mu consolidation wanene. Alright. Emyezi kumpi esatu jokka, gumu ebiri esatu ena. Jonna giri mu gundi yemu range yemu. Until we see a pound ngefunamu strength, then awe tujja okufuna momentum. Naye nga generally
pound yen eri bullish on the higher time frame, naye ebadde ekola ki eraga weakness. So until we see some momentum ntandika okubreakinga, bwene breaking out kijja kube ate jja kukola moves enneno, jalaba candles bweziti volume ng'ekomawo, naye bonna bakyali weak. Pound ekyalaga weakness, yen ekyalaga weakness. Katwagala tulabe aliwo atandika step esooka fundamentally okulaba nga epushinga higher. Ngenda mu chart ndabe abayinayo ku pairs ez'enjawulo ze wandyagadde tunuleko mu chart. Bw'obanga oyinayo pair gye wandyagadde twogereko ey'enjawulo, typinga mu chat tulabe. Abasobodde okubeerako, don't forget to like the stream. Tovaako nga tolikinze, yeyo yokka engeri gye tusobola opushingamu abantu. Waliwo yeetaaga gundi stream eno okusinga gwe bw'okirowooza. Jowa webale twegattako. SK Peter okay. Okay. Clinton expecting no serious moves at the start of the week. Tukyogeddeko olw'okuba amawulire naye ate ojja giraba nga zikoze. Let us look at TA. Clinton yayagala TA. Bw'oba oyinayo pair, morning Nicholas, AUD/USD. Okay. Blockfi members, we need a live meeting to know each other. Kulu Joseph Kazibwe. Okay. Tujja kuorganizinga. We are doing that. We are organizing. We are looking into that. Tujja kulaba engeri gye tuorganizinga mu meetups, meet and greet. Tujja kukikola very soon. Totya. Morning King Jonah. Okay, waliwo asabye AUD/USD. Engeri Australian dollar jaina ya mawulire no week. I think I've been trading Australian dollar kubanga ebadde ina structure. I trade only 2 pairs naye mbadde nyina testing out. So Australian dollar generally chenalabye like AUD/USD respecting a structure, chechajinjagaza respecting a structure. Then when you look at that, nga tumaliriza bannaye abasobodde twegattako mwebale, this is the high, this high, we respected this high naye tuyinza otunuulira eno ye high gye twakola after making this low. So eno high, eno low ye yavaako eno high, then net dropping to make a new low. We had this, then structure net breaking and net kola new low. So tuba tetunaba ku break, bwe tuba tetuna breaking eno high, generally tuba tukyali mu downtrend. At eno ye new low here, somewhere here. Kola rejection kagabi. So tuba tukyali wano. Ndi ku monthly, which I don't usually do. Sigenda nnyo mu monthly kubanga scalping teweetaaga gendeeyo. Kye twakola pullback up to the area of interest, mweno order block. Oyinza ogamba yali tested naye mu structure wise twali tetunaba giretestinga bagimitigatinga. After that bwe twamaze okuretestinga ne tukola rejections. Look at these rejections on the monthly. We had one, we had a peak of liquidity, then tetwadda mukola ki breaking this with this hammer oba inverted hammer oba ki oba evening because of it, anything. Nze eno ye strategy, eno ye gundi jensingo okwagala anywhere. I just wait for a break of structure, a break of the low,
a lower candle, next candle to make a new low. For example, here, anywhere, a 3-bar play. So then we came back into this area, eno kande eno, ne retestinga simanyo banji kubye bulungi, then ne tukkirira. Kati ekibadde kitutwala eno waggulu eno okubeera bullish, ku mitigatinga to make a new low. Ekyo kye kibadde kitutwala okukola mitigation. So we are expecting a new low mweno strategy eno. Kati eno ebadde counter trend essaawa zino eno tuli eno ebadde counter trend nga twambuka, a buy to sell. Kati bwe tuba nga twambuka, we are retesting these areas okukola new lows. So we expect new lows essaawa zino eno and the lower highs. Euro USD ekyo kye ntunuulira. So essaawa zino eno nja kuba nnoonya sales up to bwe tunaaba tumaze okugira objective yaffe, objective to make a new low. So yeyo structure ku higher time frame. Seta agenda ku monthly. For me, if I go to 4H, njagala ntunuulire structure ku 4H, ndabe current structure egamba ki. Kyembadde noonya ku monthly, then nkitunuulira ku 4H. For example, tutunuulire eno low. This is the current low. Swing low gye tuliko eno. Eno low yavaawa eno. Eno low yavaawa. Eyo low okujja yava ku eno high. Eno high, it took out liquidity, then netandiko dropping. We had very good mitigation to make a new low. And this is the new low. Ye previous low je twaina swing low. So this is the low which made a high, respecting structure, taking out liquidity, then did we know and currently if we are to go up, simanyi oba kwetuli naye nsubira kwetuli bulungi, if we are to go up twajja wawe twa rejecting ira, we didn't come back into this area. So bwe tubanga tetuna taking out area of interest eri tuyinza okukomawoko mweno area netulyoka nera tusigala tukyali bearish. So eno zonna zibadde counter trend, buy to sell. So what we twa rejecting it, we rejected on this area here. Bwemba ntunuulira areas where we can reject from, mba noonya ziriwe ziri current. For example, eno yeri nearer to this. Twa rejecting then netumala netukomawo before making a new low. Waneno tetukibala nti break of structure lwaki kubanga eno ye structure ya current structure. Eno ye swing high of the current structure. This is the interbank range here. Eno ye interbank high, eno ye range high nti the highest bwoba otunze AUD US dollar oyina gitundira mweno ku 1.728 oba 4. Then the low yeno kati banks zonna ziri oba buli omu ali asobola okutundira mu eyo range, which is this range. You can sell in this range. Okay, so mweyo range bwe tubanga tugirimu anyway akatale kasobola okurejectingirako waneeno tusobola rejectingirawo, which we did, breaking structure, but we didn't go higher, lower, netutandika okukola counter trend netukomawo waggulu.
Then waneno, this is the second point which we did, and we had a very good distribution before we had a break of structure. Just yononya bunonya akatale kagala kolaki break of structure. Mweno area nechali relevant. Area, if we come back into this area, it is still relevant. We can still tap into this. Then tusigalanga tuchali bearish. So, kumanya mu smaller time frame over internal structure. Are we buying to sell at a opportunity oba gundi erirudawa? Like objective erirudawa. Now, after breaking structure, we can come back here. We didn't come back. Netweyongera okudropinga. So the next area of interest, waneno we wali supply here, whereby it was demand. It was demand before. Waneno yabadde it was supply. Botunulira lwaki tugira nti it was previously supply. Bogenda anene it was supply kubanga ye yavaako kola new low, then netukomawo ne waberawo supply nene, then ne failinga, ne fallinga. After that supply netukomawo neera ne fallinga, then ne yambuka. So this supply becomes demand we tuba tukomawo eno ebeera demand. Kati gwa trading support and resistance, it was support here. Just okyusa bukyusa maaso abantu tebalaba, just okyusa bukyusa maaso nti eno yali failed breakout, then netukomawo nebeera resistance, netukola breakout a retest. This retest would have given a new high, but it failed. It failed to make a support. Kitegeeza abasellers bali bangi waneno supply neno okusinga demand. Bw'onoobanga abananga eyo maaso bajja manya. We can have supply, demand. This it acts as resistance more than support eno level. Ekolanga resistance okusinga nga bw'ekolanga support. Kubanga buli lwe tujja waggulu waayo eno level to breaking below. Oyinza ogamba psychologically it is 0.700. Ekolanga support, resistance. It holds price more nga twambuka than bwebekkirira te holdinga. So eyo ebeera strong resistance, weak support. Bw'oba okitegeera simanyi naye nga tukiyita strong resistance, oba ekyo oyinza okugamba strong support, strong resistance, it acts as support but weak. Okay. 0.7 psychologically waneno ku 0.7 it acts as resistance. Supply y'amaanyi but weak demand. Buli we tubeerawo demand bwebeerawo ne tugenda higher, then bwe tukomawo to dropping very hard, holding much as support. So waneno waliwo supply y'amaanyi, waliwo resistance, now flipped into resistance, ne tukomawo ne retestinga we twavudde okukola ki. So eno eri already retested oba eri mitigated here even with this order block. Simanyi oba ya tapping naye eno yonna order block eno yonna kubanga yeri supply, you can use it as supply. Now we twavudde awo break of structure, eno yabadde counter buy to sell. We had a buy, breaking of structure, joinzo gamba structure, taking out liquidity into area of area of interest.
then breaking structure again into this area of interest again, which is now our supply, evadde demand, evadde support, now to drop again, nekomawo waneno before dropping to retest this area of demand, supply now to make a new low, nekomawo again to retest this support level, which was support, now a retest, netudropinga, netukomawo mweno area, giving the tweezer, kati twagala breaking waneno to make a new low to this area of interest. Just ekyo kyentunuulidde kyembadde ngamba nti AUD kyenajagaddeko nti it respects structure. Kati structure gyembadde ngezaako kuwa zezo levels ez'enjawulo. Buli breaking a structure, it respects demand and supply, it respects support and resistance. So you can look at it, nolaba kiki kyeyinza okuwa. Essaawa zino, if I'm to look for sales, single areas zibadde mitigated, nyinza okunoonya a pullback here, a counter trend, bweneeba kubanga wagenda beera y'amawulire agayinza okufuula Australian dollar stronger. So nandyagadde nfune this into waneno bwe gamala okusubsidizing next week, dollar naye eyina y'amawulire, then tuongera okulaba nga tudropinga. So amawulire gagenda kuwa liquidity back into these levels. Sinakindi kweno level. Bwe ganaafuluma nga gali positive eri Australian dollar, gagenda pushinga to the areas of interest for a continuation. So these are the areas of interest which I would love to sell again the US dollar. Nsubire nti njimenye kangende ne US30 tugenda koma ku US30. Generally akatale ka stock market is very weak. The same thing does anga Australian dollar structure wise tetuna tappinga mu area of interest. This could act as a very important level. Tulaba we are starting to accumulation waneno bobo omanyi ku Wyckoff, we are seeing accumulation before tapping into this area of interest. If we come back here, nandyagadde nnyo tutapping mweno area, which is the order block. Eno order block nkulu kubanga gye twavaako kweno counter trend trade gye tubaddeko eno bear market rally gye tubaddeko, we had eno ye low, eno ye high eya failing okola new low. This is the high which failed to make a new low here. So after failing to make a new low, netandika okola higher, a shift in market structure, higher low. Then waneno, before breaking this structure, before this boss, waneno wetwava, this is the last sell volume mweno area, eno enaye order block eyavaako break of market structure. It is not mitigated. Tubadde tulinawo imbalances, ate bwe mba ntunuulira order block oba volume, volume ebiseera ebisinga eyina imbalances. Ebeera probable nnyo okubeera ng'egenda ku holdinga price. So I'm looking at this waneno, eno ye level gye ntunuulira, and we are starting to distribute, to accumulate as we are going to this level. Kweno. So if we don't react kweno level, kweno, then mba ntunuulidde eno oba this hidden order block. Nayo ekola kyekimu nga bwe mbadde njogera wali, nera waneno twalina break of structure whereby netwambuka kubanga eno low, eno high yaleeta eno low, then netu breaking. So if we fail to break here, I think US30, we are likely to have a
a reaction ku zino levels ebbiri. Oliwadde mbo marking levels zineno kuba sijja kugamba now buy here nkuwa opportunity gundi levels zoyinza okutunuulira in case zineno zonna nkyasuubira okuba nga singa tugira like you can buy this into these areas of interest. So zino order blocks zetugenda nga tuleka waneeno so nandyagadde nnyo tujje tappinge muno continuation kyekinandyagadde mu zino levels then so singa tuyita waneeno neera netuleka these order blocks. I'm still looking for buys into these levels for this. These buys are counter trends okujja okukola mitigation. The market is selling. Naye bwe tutuuka mu zino tuyinza okufuna reaction up to these levels up. So ekyo kyentunuulidde lwaki kubanga zineeno levels z'amaanyi waliwo demand w'amaanyi. We have so much demand here. Lava volume here. We have such volume here. So before we tap into to make a new low, akatale bwe kanaaba tekareversinze tuyinza okujja okurejectingira waneeno. So ate bwe tubanga tetunnatapinga muneeno as we are making this accumulation here. Accumulation meaning buyers are buying at a lower rate. They are starting to buy at a lower rate. Bapushinga akatale then ne bamala ne babuyinga. Distribution, they are selling at a higher rate. This is distribution. Oli ayagala selling before at a higher rate. Aba kugamba ebintu nno byabuze. Ebintu ebyabuze kyokka yabiselinga. Agamba kasooli nno yabuze kumbe kasooli season egenda kuddamu agenda kukka. Naye yagamba nno yabuze ngenda kuguza ku 2,000 abadde ku 1,800 ng'akugamba ngenda kuguza ku 2,000. That is now distribution. Ayagala atunde mangu ku higher price then eryoke dropping. Kati mu pattern kye kino kye tulaba. This rising wedge ebiseera ebisinga dropping. This falling wedge ebiseera ebisinga eyambuka, like something like this. With the volume ogenda olaba volume nga dying out, then this is falling wedge. Bineno patterns zikola lwakuba bwoga nti this smart money kuyambako okufuna the in-depth analysis okumanya okufuna microscopic understanding of the market structure. Naye esigala yemu. So ndowooza tugenda koma neno bannange bwolaba kyembadde ngezaako gamba why accumulation bwoba sigenda mu wyckoff bwolaba engeri gye tubadde tuselingamu waneeno pullback volume enene then pullback zitandika okubeera small, even volume atandika okubeera small, tutandika okulaba ba buyers nga bakomawo kyokka buli we bakomawo to break structure ate nga neera ba breakinga wansi kyokka ate tebatapinze mu area. So that is what we call the accumulation oba distribution mugundi. Bwe tuba twambuka tufuna push enene then netufuna dips enene netufuna push nga tekyali y'amaanyi ng'eri netufuna weak pullback netufuna push nga zitandika okulaga weakness. Bwe tuba nga tugenda mu area of interest, for example here, just not to be likely of dropping. This is what we call distribution. Simanyi balala distribution yaabwe bagiyigira batya. Distribution nti people are distributing, but suppliers are distributing into the area of supply so that the price can drop higher, lower. Kati bo tebaagala kuselingira wansi eno pricing e dropping. Gwojja okumala olaba nti pricing ekkirire y'akasolina nkantunde
creating more pressure. Guys, like the stream, leero nkikubyenzeka munange same yawangudde omupiira gwa Arsenal n'agamba nti Arsenal kagijje ku table waggulu y'ekikopo ne bw'aba amaze. Simanya yatuweereza buno bu adult education. So, kyenyinza okugamba nti that is it. Morning Jonah, you need to teach people how to take partials ndoza. We shall do it on Wednesday. Monday zibeera nenyingiko kubanga partials kansooke nkugire paso kabeera kasawo. Ojja kuyigiriza abantu okutwala paso z'abantu babakuba emiggo, naye partial kibeera PARTIAL, ye partial, like parts into parts, small bits. I think ekyo ekisingo tujja kyogerako how to take partials. King Jonah, thank you so much. Naye bupaso bubeera buno obw'abakazi. Bonna abayigiriza okutwala bupaso bajja kunkuba emigo. Sebi Cash, the young CEO. Banaye tugenda kukoma waneno olw'obudde, nadde nsuubira wanaawa naye tetusobodde kugira, naye kansuubire nti kyonna kye twogeddeko, leave a like, tova ku stream nga tolaze like. Kuroksa tujja beerako bw'oba olina ekibuuzo, join our free Telegram group. Bw'oba toli ku Telegram osubwa nnyo, kuba bw'obuuza ekibuuzo ku Telegram bwe tuba tetulina ku live, osobola okukola ki? Ofuna abangi abasobola okukuyambako okuddamu ekibuuzo. FX UG FX Lab, eri FX Lab UG waneno mu maaso bwo searchinga ejja kulaga gundi, ejja kulaga ki? Where are you? Let me show you. Badde sigize. Okay. Partials ndoza nkiyigize nkiwandiise. Okay. Katugire katono. For us, tetugaba signal naye bw'olaba oli marking out charts. For example, these are already signals. Tumaze okulaba charts. Kati gwe ky'olina kukola kulinda bulinzi price ejje waneeno, then you sell. Oba ejje waneeno erage rejection, then you buy. Kati signal oba oyagala yenkaneti. Nti now buy, now sell, now. Already markups zizino. We have marked our charts. Genda nawe ku 4H, genda ku time frame yo gy'olindirako entries, then you wait for a signal ey'okuyingira. Naye bw'onooba ng'olinze signal buy now. So people basasula sente ate ne bablowingira accounts. The Telegram yaffe eri free. You can ask anything, you can post. Kasitato posting bineeno byendabye wano. Posting a question, posting your chart analysis. Post your thoughts on trading mainly. It is FX Lab. FX Lab. It is a free Telegram group. You get a record $. Let me go to. Let me go. Telegram. FX Lab. And I can search for it. Yugi Telegram. I have to pass through the. So, bagay byebyo. Yeah. Waneno contact. Zola ne bogenda ku Google. No gamba contact. Osobola okujjayo, you can go into our Telegram, view in Telegram, bweti bweri. That is how it is.
kuliko batono tetulina kyetugabayo kyovula abajja ne bagenda bonna abajja ne bagenda you're free to come, you're free to go. Bw'oba onoonyaamu sigino tojja zifuna, but if you really like to learn, so many people have used it to learn. So it is FX Lab with a dollar sign, Yugi. Eriko on 160 members, which is good. We are growing organically. Tetwina bwe tugula. Trading is a personal journey. You can choose it or leave it. It is risky if you're gambling it. Though you can create wealth once you master the art of the markets. See you guys. Let us meet, inshallah. Mukama bwana abatusobozeseza mwebale kubeerako bonna abasobodde abaseno ku tebo mukyaliyo temuti abaseno baatidde okusinga n'aba Liverpool n'aba Man City. Bati olutye omupiira gumu naye baatiiriddewo. Then aba Man U tugende tulwane kubanga bangambye olaba Casemiro tannaba nakutandika. Simanya gundi yakubye gumu gwokka naye alaba season eno katusabe Man U basene twale ku kikopo tuwulire ku bigambo. See you guys. Katusabe Mukama naye byonna bijja ng'omaze kwetegeka. Tujja kuba tukwatagana Mukama bw'anaaba ayagadde wonna w'anaaba atadde. Inshallah. Wake up call. Kasembeyo ne ka wake up call nkenyisinga okwagala. Bw'obanga ogamba tetulina like the stream. Guys, like the stream. Kibi nnyo okuva ku stream nga tolataddeeko like the stream tubeere nga tunyumirwa bwe ffenna. Get the fuck out of bed, bitch, go. Get up, and get the guy go. Gotta wake up, bitch, get up. Get up, get up. Guys, see you. Let us meet.